Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. Nangamba nti nasimanyi nti oli Muganda bangamba wakulira wa musajja bamuyita Sali Tamale Mirundi ekiganda ne wabula taata we yankubira taata we ranga me two times naye njagala profile yange batayinza kwegana kakati ekyali kikubya Nasali ako kamwenda kalimba ne National Security Fund Museveni atulagidde tumuzimbire ennyumba kajira wano dojja kusesema kalenzi gwe ojonyeseza nnyo abantu kakati buli bubiri bwebu kakati kubuulira nti Bigirimana bagenda mu land office ne basanga nga bamukompensatinga ki ettaka ne bakikozesa nga baagala bamukuba aleme kubeera ku boodi yaani Bigirimana n'agamba Mulisi zisinjere kanze ndimu. I did not say the air. I did not want to confront the tenants, the basenze. Bansi were oliya jana muguzeta kokuli abasenze. Properly. Bigirimana n'agenda mu land office n'abagamba sijja kuyomba n'abasenze. Nze sagala kureyalinga bantu sijja balunda. Mwina how you can help me ne bamusasula. Kati bwe bamusasula bana abalabe biki bakwata. Nti Bigirimana bamusasula muki as if he was not entitled to kubanga you see the president created the Luwero fund when it was not literally for Luwero. This is what Kiseka explained. Luwero meant all of the Otoniki areas. Kakati is the minister of Luwero dealing with Luwero alone. No. Kakati ne Museveni we bamuzanyira bana bali mu Mugundi ministry ya land is one tiyagiyita Bunyoro fund thinking that it is dealing on Bunyoro. Okola songa za Bunyoro. Songa ni mu Buganda ekola. Kakati why don't you instead of getting unnecessary battles with Buganda abatakitegera mulimu ekintu mwe kyemukuliramu kubanga ffe Abaganda tuli bwetuti nti Omuganda goloza kirumira kitawe yayinike sembe mu Kampala. Simanyi. Ono mukulu wange Segabo bali eri waffe Kalungu. Balowooza kunti bali bana ebizimbe mu kibuga sebalamu ku mbaga ye sitima yazikira nga tewali mafuta embaga neekomaawo. Did he expect one day nti ali owning buildings, which means that land changes, and Museveni points out in his one of the books, the speeches, he said although those people who acquired the land made a mistake of not utilizing it for like a sugar cane. But we must understand that these people who have land now, land has been transferred. The original owners, like we are very few. Abachaweza yiko bisabu mwemeka. Bana abasajja bayiya buyiya chapa mu land office ne bamanya nti ekizukulu ne bagula ebya. Barade wonne bagenda kwetembere okubantu no bakyuse ekyapa kwa transfer ekyapa mu sawe mu yokka bwe. Era nga ne minister ona ne bonna bakwera office. Olumbo lunatawa. Ngeno kubanga call center. Government zonna. Ngeno kubantu abantu abalina buzibu ettaka bakuba nabaganda government zonna. Ekizisuula kiba kitono nnyo. Government eringa pichipichi. Kale kitwale no kirirudde. Government eringa pichipichi ekivuvumira kikutta. Kibula mu Baganda tebaluga wa pichipichi. Wa pichipichi mufu. Sigwegera ba boda boda. Nikanawe balamu. Anti kibabuulire. Wadalabe ko nti boda boda wedde wakivuga mulamu. Emmotoka baga tebale emmotoka wedde wizoka temuli muntu. You are the body. Bichiri. Boda pichi government eringa boda boda. Ekikongoli ekikikuba ekibone ekivuvumira. Ekivuvumira nga kyakubye mu liiso wa boda awonawo. Tasobola. Era ffe mu Baganda owa boda boda ne bwakwanira omukazi tomuloga kuba amayembe nago gatambulira ku boda boda ate onootumaani. Owa boda boda mu Baganda tebamuloga. Kakati nkugamba nti ekitwala gavumenti ya Gundi Yokero yes an appointment. Paulo Muwanga yesanga ng'otaayi ali ekifo kye nalaba talina future. Kakati neyegatta ne Bookero era Gundi yagamba Okero
obuta yakoze ensobi eki ffe n'abalangu tuli kibe nambwa kasi yaddidde embwa nezirwana n'ekibe yo badde alina kugwa ekitwala eno kirirudda ekitwala eno kaakati bw'ogenda okwatakwata ku bintu by'abantu avoid things that touch people. Nze kyenjagala professor oyo simumanyi njagala nnyo mulabeko aliwo professor ali yali mu State House very knowledgeable. The man is an intelligent man, very knowledgeable and is rational. Simanyi lwaki president amukozesa nnyo oba amulimba oba professor yalimba Museveni. Another one who has outlived the regime is Honorable Kutesa. These ones wadde tebali mu government but would have a think tank of Museveni. We need a law. Is it a law? Is it a law? Yakyusiza mu mbejja kulamu emirimu era nga tumanyi obana yakutte ekkubo y'omugenzi Idi Amin Daga adada kati emirimu agamba nti jiwe gundi takyalina bya bureaucracy. Bwe mbalangidde amasanyalaze bagavuddeko. Tamale President Museveni yakyusiza mu nkola ennaku zino kati yagambika naye ate directives mabega fanga tunagubanga tugenda mu muggalo yagamba ya statement yagamba nti okuzimba kwonna okwa minisitule y'ebyobulamu ebyenjigiriza byenga bikolebwa UPDF era ne tugamba nti okay alhamdulillah naye yavudde n'abeera nga yate yatoye order endala ng'agiwa omukulu omukyala Allen Kajina nga order eno eragira okuba nti awe enguudo ezimu zisigenda kubanga mmenya ku lwakadde zibe nga zikolebwa kampuni zeyalabye ekola nti ye mwennyini yazitunuddemu nga kampuni zijja kuba zisobola naye nga kampuni ekyennaku zonna kampuni ngwira z'Abachina era nga yagambye tezira kuyita mu bino poliisi y'okuba nti babidinge bakole ebiki nti bawe bakole enkola eyo yeneetereza emirimu gy'eggwanga. Let me go back to two things. One, ekyono mwennyinazo ono Kamya Betty Kamya. Kakati bw'ogamba nti bw'onooga nti Betty Kamya yawandiika ebbaluwa evuma Museveni nti kinene. If you look at the history of Abu Mayanja, Abu Mayanja attacked Mengo. Yavuma Mengo okuba ogoloza. But he became one of the strong advocates of Mengo. What about the Bible? St. Paul graduated from Saul. Katondo kugamba nti Saulo nwanyiisiza ki? Mwembusira muyina Umaru nti nabbi yasaba ti Umaru amaanyi gakozesa okulwanyisa obusiraamu agakozesa okusaasaanya obusiraamu Allah n'akimuwa. Kakati ani aba afunamu? Nabagamba era Abu Mayanja yavuma nnyo DP yagituuma ddiini ya paapa n'eddobonkana pati. Abu Mayanja yali avuma okukamala nga wakirimi naye ng'avuma. Kakati in 1980 where did Abu Mayanja go for a card, a political card? Era yakoze nti me am an international crosser. He went to the Democratic Party. Who benefited? The Democratic Party. I chose the man who I chose it of being Catholic, of being Dini Papa, of being a Devonkana Party, humbled himself and got his card. Who benefits? Nabagamba one. Nti mwete mumanya who benefits. Mwakwata sente mpitirivu nemutegeka Queen. President Uganda, I will sue the Commonwealth if you change the venue because I've invested a lot of money. I asked a question of Museveni and the Queen. Who is the biggest beneficiary? We can showcase for Uganda. Where is the money? Tugenda kola ebitanda lusambu tugenda kola Commonwealth ya mawanga maavu. That was a joke. Emmotoka zonna zirina okubanga za lunaku lumu emmotoka ne bazikwata ne bazibbiramu. Me, what I knew as a political scientist, the Queen wanted Uganda to join the Commonwealth, to organize the Commonwealth more than we did. We wanted. Why? Uganda was one time expelled from the Commonwealth. I mean, but if the country which was expelled from the Commonwealth is fighting tooth and nail, spending billions of its poor people that would be diverted somewhere else to host the Commonwealth, who is the beneficiary? The Queen always say, Commonwealth people who left the other day are running. When your wife, who arrogant and stubbornly left, comes back, who is the beneficiary? Are you or the woman? Me.
Yes. It will teach her nti gundi. Ye ndisikira bamukati ekyokubiri bwe baleeta etteeka ly'abamawulire 1995 I fought it and they said I was fighting it because I don't have qualifications. Waliwo omusajja bamuyita Gasaatula yatugamba ti mmwe abatalina diguli mu mawulire you like birth attendants bamulerwa. Although they do much of the work, but you are not professionals, you are not nurses, I felt humbled. How many years did it take me to have qualifications and even more qualifications? Because the argument was that to have a journalist, to register a TV station, you must have a person with a degree, not in journalism, anyone. Because at that time, journalism had no institutions. Remakeriti what degree of journalism is mass communication. Yes. Journalism, you cannot start a degree in journalism when you don't have a newspaper or radio station. Can you imagine? Edda nga tebasomesa mawulire waliyo makerere yani. Kati nga basomesa mawulire tebayina. Ndowooza abasajja balaba yayina radio mu university zisomesa. I think he has his own station. Journalism, that's why many abasomye mu mass communication bagenda mu public relations. Journalism to write is practical. Kakati nena bagamba you cannot legislate against and for objectivity. Objectivity and fairness are inborn. Okay. Omuntu okubeera objective, okubeera fair takikola. Nababuuza the majority of people nokona okubukajokolodde nga kati kavanga mu kooti nga tekanajogwa abantu okugaggawala nga bwe byajja era bwe bijja okugenda ebintu byonna ebikufuniddwa ku fitina ng'ono atemba ennyonyi era n'ebibyo bwe bijja okugenda abalala be bali birya mutegeere obujozi bwammwe ti mu nsi mulimu abatajogebwa kati nako kabeera ne babuuza if being educated protects objectiveness and fairness, how come that the highly educated people in the monitor don't get out of court? Ebintu ebimu tebibeera legislated. Britain, a court of its constitution is not written. Do they have constitutional crises? What about you? Eyamu yakyenda mu etaano bagibaleetera ebiraka bimugitaddemu. Kakati ensonga nga ey'ettaka eyo mayiraani it is not for legislation. It is for what? Is educating the people. Let them give me the money. Educating the people. Yes, educating the people. You must educate these people, the women of Masaka, that a man does not need to batter you. Okulaga nti akwagala. Sitting on somebody's land, because the argument now has changed. You find a land owner, ayina ekyapa ky'ettaka nga ntaddeko property emusinga. Ebukiri. Yes. Kakati oba nze nkusinzaako weresi ogijjako. Nze nakugamba nti abo abaami ba Kabaka bajja ewange. Nina ente zange ewaka. Naye ente zaagala nnyo bwe mba nkomyewo zifuuwa nti omugagga ayingidde. Zifuuwa. Kati yansanga mu kiwale kyange kimbi. Taddeko ekikoofiira kyange. Nefiira mindi yange gwe. Gwe mulaalo gwe. Musajja wa Kabaka owa wano bwakimye busuwa. Mutunuulira we. Kati nemugirako enkofiira. Yatomera geti emirundi 3 nemugulira n'afuluma obwo obubbi obwo. Kati you see, these are issues we can achieve by explaining that these people who are used to think that basenze nze ndi musenze ate fe abakopi ebyo tubikola. That's why the French abafalansa bwe bajjawo obwakabaka bagamba nti gentleman kigambo ky'abafalansa. A person who conducts himself like a mulangira. Kakati tulina okubajjayo tubagambe which bunaku are you talking about? Nadde nsomera baprofesa bamuti muyina obola bakujja ekimbo wabe bazuula ebintu bano batabani baalukwago bano bamuganda nge profesa Salibani ono gwanga yabajjeeyo. Waliwo profesa awandika bamuyita Mutuwa, profesa Mutuwa yadda nnyonnyola kuba tayagala Luto omusajja oyo yamuwandikako nti tajja kufuuka pulezidenti wa Kenya. Kakati Luto yagambye nti bannakenya basinga obungi bapumbaafu. We think every Kenyan is a mupumbaafu. Ng'agamba bano bo bamuli bubi bamwaisolating. Naye omusajja oyo yawandiisa mupumbaafu, musenzi,
mujinga n'abinyonnyola is a professor musoma buli lwa Sunday Kenyan newspapers professors bano abawano babbi bubbi baffere batya kakati nti why do they fight Ruto era kati nsome mawulire nti bamuganya okujja mu Uganda Museveni is not interfering in Kenyan politics for the first time. Kenya mu 2007 bwe yakwata omuliro Museveni I remember we went in a cargo plane ebinyonyi ebyerazeewo I cannot allow Kenyans to kill themselves. He established a state house in one of the hotels shuttled between Kibaki in the state house and Raila and his team. Kakati nagenda okulaba nga bamunyigiriza nnyo. We have soldiers in Kenya who insolently defeated Kibaki. Do you know that it was a minister? Do you know that Mudaroli and I appointed myself a minister and went in Nairobi and addressed an international press conference defending Uganda? Why do you say that the Ugandan soldiers are involved here? They speak bad Swahili. I said, you are stupid. The official language of the Ugandan army is Swahili. You would make a sense if you are saying that we have people who are speaking local languages that are not in our country. But saying bad you see, the army, our army is tolerant. This must be an important force. I said, are you not capable of killing yourselves? What do you say? Kakati, Ruto bamukubirachi. Chenda bagambye succession. They have written much about succession. The only uniting factor between Ruto and Uhuru was the Hague case. They are all indicted. Today, Uhuru is no longer Gundi. Bamwejereza. Gundi azukyale uwe. There was no way Gundi Barack Obama could visit his country to shake hands with an indicted man. So they had to do this. Ndetamuninga tumaliriza. Njalo oyogere ku nsonga nyina konyeko. Ya president okubatika kyavayo na wa direct okubanti. Where is going to lose? Anti zenkubulire. The president Museveni. Where you must leave an excuse for not involved in everything. One, why don't you change Kajina? Why is it that companies that are incapable of doing the work are not given opportunity? That's a very fundamental question. Yes. Before I look for foreigners. Yes. Kubanga akati zinchimanyi. Ti amakampuni nga Sterling Astad akatali mabbi tekakyakola mu mawanga gafu. Amawanga kampuni yonna enzibi eyalidde enguzi bagibula kalisinga luddawo. Ekitegeeza amakampuni g'abazungu agakola emirimu tegasobola kujja wano kutegeka banguzi. Kakati the Chinese are used to corruption. Buba kimanyi. Two, the Chinese appear to be doing cheap work. Why? The Chinese have a practice of hiding them, concealing their numbers. There are 8 million Chinese in Angola, 5 million Chinese in Zambia. We might be having 2 million Chinese in Uganda. Do you know what? No. What exposes the large number of Chinese, the type of they eat, the food they eat? Go to every supermarket. Do we eat snakes? No. Ikitegeeza buwe nti baleeta cheap labor, they appear to be cheap. Era bawangula nnyo UN gundi projects. They appear to be what? Cheap. Naye ekyo president ndowooza akijjukire. China ina companies. China ina companies za government neza joint venture. Eza joint venture zibba eya government tebba. Okitegedde? Kakati president yagenda China ne bamutwala mu hotel. Ng'ebbaluwa bagitwala mu banka ndala egaba enguzi ne bamutwala mu banka endala. The man for 2 hours was looking for the letter until the president yadda mu Luganda n'omusajja gwe tumalira obudde wano banka ye esinza Uganda sente emirundi nga mutwalo ebbaluwa njagala but we have to go no wano waneka ebbaluwa kyambasada n'ekito kyakyo kyali kisajja kigisu n'ekidduka nekigenda mu tawuni nekikuba ebbaluwa ne bagireeta. Omusajja manager n'amugamba omusajja yogera oluzungu lulungi n'agamba president, I strongly doubt whether that letter was brought here, Your Excellency.
But in any case, if I find that the letter was brought here, do you see this pen? I'm going to use it to punish my people. If I go back and find out that the letter was not brought here, you see this pen? I can bring you the Chinese visit. Minister of Technology. Mulira. Kino kireka wa bubu president alese okuba nti akola nkubulira nti one our foreign companies. What does the president want? When you look at Uhuru Kenyatta alwanira ebintu bibiri. Tayagala deputy who has antagonized to succeed him. Two, unlike other vice presidents of Kenya, Ruto has refused to be humiliated like me. Three, Ruto is a self-made like me. Self-made people have two problems, weaknesses to Libalema. One, a self-made person does not have repairs. Tabulirirwa. A self-made person does not attribute his success to anybody except his head. Kakati Ruto uyotomuwa power. Self-made people tebabawa power. Ekyokubiri, Ruto bamutya bonna. Nti is a mass mobilizer. Kati tava mu family ngagga, ava mu family enjavu. Naye naye azifezenga bano baba. Kakati Kenyatta atya. Ti omusajja omufere bwali. Namala kwanta power. Nzo omugagga asinga mu Kenya agenda kubba biki ebyange. Kakati sigenda kubanga nsuka wao. President naye akitegeere. Nti anoonya legacy. Anoonya enguudo ennungi. Anoonya ki. Naye like elsewhere. Is he going to appoint a Chinese minister? No. For roads? No. Is he going to appoint a minister of finance who is a Chinese? Why doesn't he look? Kiki ekiremesezza banokola obubbi buvuddewa walina okutunulawo bw'anaakola ebintu ebyo abantu bagenda muga naye gwe ekiseera tekituuse naawe wejjululeko tuleteyo omukyayina atufuge mbone bali balungi mbebaza okuteeknga bankuumira era nga ngenda kuba nkoma waneeno naye nga nyongera okuba nga nsaba ensonga zettaka tubenga tuzigendako mpola wonna bwe tuli banaye nga tubenga tuvaayo tubeera accountable ku nsonga z'ettaka buli alina okuba nti asasulwe nagamba mukulu Tamale nakugamba nakusaba ogambe mukulu Patrick Byalugaba abantu beerwa basasulwe abantu beerwa buli alina ensonga ze ku ttaka abantu beerwa basasulwe naffe abemutungu batulekere ettaka lyaffe ery'ekisaawe eryo nakyo nagamba ensonga nagikutuma na buli ndamu Uganda waali ensonga ettaka zibenga zikolebwako gyokoze wano waliwo omukulu Honorable Mubaraka Munyagwa yagikoze nti President Museveni agenda kuddamu aggalayo eggwanga after 3 months tugenda kuddayo mu muggalo bo bakola ekintu kyabwe ne bakifunamu era ezo figures be bazimukubira kakati ono bagamba nti after 2 weeks era bajja kuddayo bamugambe nti sebo ababodaboda babiganye n'abatakisi kubanga ye adipendinga kuki with the vested interests mugamba muli lwaki ffe Abaganda gwoga bamwennyoko bwogenda mu Buwalabu nosanga omwana omuwala omuto atambula n'omulenzi omuto abamwennyera bwekiri kuba bayina family glory kasaaba nga afumbiddwa nga simbeerera yiwede kalukuli bwekiri era mwennyoko akutta era mwe musobola okunonyezebwa naffe mu Baganda bayitanga mwennyoko nakkuba emiggo yogereki nanyini lubuto yes because they were the only man around that's why he has no interest but Museveni's people have interest until they can create a situation ne balya sente ne bagenda tunamuvaamu tebijja kuvaamu muzizemba that's why I move with this I don't trust those people they create figures and he himself I attribute to my scientists who cannot help you to even manufacture a series neno kuno yabavuddemu kakati kyenkubuulira nti kati eno sitolo ogiraba naye abantu bajja koowa ne bagaa nti omukulu w'essomero yafiirwe embizi abaana ne bali embizi ewiiki namba n'afiirwa enkoko ne bali enkoko wiiki namba n'afiirwa embuzi ne bali embuzi wiiki namba bwe yafiirwa mukazi we baayokya essomero bagenda kuli omukyalo toyinza kulimba abantu every time bwobakolamu sente why is it that COVID is an international issue lwaki ebikolebwa wano mawanga mala tebiriyo
this is money oriented policies era ebyo nze sibiwuliriza nze kasaba Museveni yogera figures z'abasawo be nga nzibiriza amaaso don't take them serious, these are fake figures. Kiki baali bakoze ekituufu kirirudda ni mzee Tamale President Museveni ayina ebintu bingi nokawuliriza wachalinga ku basawo bokka. Museveni yakola ebintu mu 86 okutuuka mu 96 ng'abafere tebalina. Museveni oyo wachana mu 96 asawo zinalirudda wa kati kiki kyakozeewo all these yasinga oleeta akatabo kange kali Museveni is a revolutionary byonna babibbi nabagambye kati mzee Tamale yenga ye walaba nga bigenda yakolawo ki nabagambye what disappoints me is to see that Uganda started very seminarian goals for the education. When Museveni in 1996 elections promised nti abaana bajja kusomera bwerere bana basome semwogere dismissed it and others abaana basoma netugenda mu USA talking about millennium goals. President bwe yamala okwogera president wa Nigeria yaladuwa omugenzi yasaba obudde naye bwe twakyali Nigeria bamuga naye gwe muliwe twasaba obudde ebyaffe byonna byobikubi Museveni yabaga nti mumwali mulowooza twakibuulirira ne goals. Do you believe in witchcraft? What infrastructures do you put in place? Nga Uganda yokka yeyina free education naye bwe baayise global education conference Uhuru Kenyatta yagikyalize owe Kenya fabagitandika. Yes. What has gone wrong? What has gone wrong? Nti idea za Museveni nungi nnyo but relying on commercial people. That's why they have problems with me. That's why they have fought me. Buli kyaleeta bakiramu police igundi yofuna mu ssente mukula yagendanga n'ateeka akanyonyi mu bbanga naga nti abanyarwanda bebatemye Rwanda kati emitwalo emirambo 2000 gye muleke Victoria baziika ebi 5 nga tewali mulambo muleke Victoria era bo bagezi sente mu post office zalemeddemu kubanga be bakyusa ennyambala sente baziteka mu post office bank zireme kutambula nga bamumanyi bajjamu bavude mwenye batwogera bulungi nti abantu bonna bali bafikidde bagenda ko bafuna akasinga era nagambye waliwo ensonga ezali ziganye baziterezeza omuntu nagana okuwa amabugo mu kufiirwa nagakuwa mu kwabya olumbe gasigala mabugo era oba ogafunye gaba mataaba Uganda abazeeyo okukola tekasitola batumwebaze mu kintu era omwo mwe yayisa sente z'abakadde post bank buli kifu nze mbabala andi mzita eri banka ya government akantu katambudde kaliko abantu ebitwalo 10 akaliwo namugambye nti president yakubira tengenera omwana ayimiridde etengene naye gwe okimanyi nti wotengenera waliwo sigiri esawo zonna ogigwamu abasupplying ebyo ebyanjalo byogoba bayita baffe ba Mirundi ffe batugobadde abagobazi mosquito net ajagwa mosquito net abasupplying blankets enda bagiwangula batya embwa ento. You see, this is what leaders don't understand. Embwa ento bw'eba etandika okuluma esooka kuluma ebigwa esapinga amannyo gaayo eruma kutiya nedda ku ddiba eryoka eruma eggumba naye bw'otandikira ku ggumba ku mulokoni nabbanja atandikire ku mulokoni abaganda batuga nti kati nsanze tekasikibwa mbazzi bw'osanga omuti mu kibanja kyewagula osooka n'obuuza nti yagulekamu yagulekeramu ki tomala gatema ogoloza lugunda musiru ye alirudda wa asirisi ngagenda ewaponye aponye musajja wamaanyi ayina bitwera ayina biki abo bakalola okulipo had no beans nga Museveni bamulimbye n'obubu Museveni comes to launch nga tebabiyina they rush to aponye had some never guy have some but if you give him business asobola okufuna naye kamba bimulunkinga the beans which were launched by Museveni came from Apo to save the Kalolos because they had deceived Museveni kakati ne bayeeya Mandela nakwata milioni 10 nakiwagambe nokubuyonajja n'obukooti bw'embuka bakazitonyi to jump on what on the task force babbe nga Mandela naye ayina ebiki ebijanjalo
yabawa biliyoni abali ku kakiiko ne badde ebijanjalo byafunye ne babiwamita babigobe Mandela aleete ebibi. Mandela munyine ne mu Somalia nawa yali apakapambo agenda kumpaabira ne muweereza akatambi nkuweererezaawo ebigwera naatya zibwekuba tonyiga kati Mandela gondi afunye musange ewuwe bw'afunye nambuza naye onjogerako nnyo lwaki onnumirwa nnyo yeyampiza nemugamba manyi nze sirumirwa gwe aponye gwenwanira mumwenye siye gwe sigwe aponye yenyi ngaakaaba aga nti oba aponye ebijanjalo ako akasajja kamwenda kagenda mu Bank of Uganda nekabbamu 5 biliyoni Museveni nakalagira kazize ne bakayola ne bakatwalako sayidi kagenda wanko samu yazikawo Museveni akagazi zizeeyo nkakubire mu katambi bakayodde anko samu kakati olaba bakuba aponye nawanika obugulu ate olwo naye nga aponye bwasinika amannyo bwoti ate olwo ge bayimbira tengere ebijanjalo bano bwe banasirika amannyo bwe bati nabbanja ajja kusibira kakumiro Amzei Tamale neggwanga Uganda lituuse tuleme okubira nga tumalamu abantu amaanyi abavudde okuba nti balandisa obulyake n'obukenuzi nabbanja mulimu gwakola ayongere mu maaso okuba nti akukola kubanga neggwanga okuba nti tuveeyo kagezeeko nga gwe ng'ogisobodde zenna ebyewaffe yayinza okuba ina kyeyesiga katumuleke akole. Katonda yandetedde incidents bbiri ewange. One, omwana wange muto kubasembayo si abasembayo abakulembera abasembayo abaddiira abasembayo nalekeddaawo tonnaba zirika naawe mbadde manyiwa kakati muzaani wange yalabye abaserikale yina emyaka etaano yalabye abaserikale ku luguudo bano badiployers nagenda n'ababuuza yetayawula uniform alowooza abakuumi bebali era bebali abagamba nomugamba you man ndabona bewunya omwana omutaata bati nabagamba nga muyine emundu ngaekya ddati nti dati wayine emundu tedi ayine emundu tedi ayine emundu osobola ototwalayo nti yasinga nabadde mubbi babadde bangu bali bakumaze kakati this boy has grown up with the soldiers alaba kya bulijjo and tuli mu barracks. Why? Those who want to kill me, do they belong to the opposition? No. Those who want to kill me are inside the government. For doing what? Okuba nti government ogirwanira. Yes, if I was president yabagamba, if you harm that man and you kill him, I will dig deep and uproot you. That's why you survive. Never put the family. Jiwerako. Many nakugala lip season is a black. Yeah. Why? I drink a cup naye nga nakolachi mama wange ozola musevinchi kuwagira nnyo system eri anti nkugambye nti ate tulwana na bano system ya Museveni ate system yenyini yekukuba tebazulanga system ya Museveni Mzee Tamale anti system eno wache kukuba oleka gwo kyasibyewo bo balina kibagalo kwa ate gwo kisibyewo naye nze mmanyi ndi mfunye eki what have I got kubanga ne bwalagira nti bakuwe bakubulookinga balagira Amini yakuwerangawo mu briefcase onagala nakalema kola kuono ate abakuwalana nagenda je wagundi nigala olwo abakuwadde nagenda ewa mukyala nakyobe kimadega ekyokubizi nti bwe nakomawo nekulya mukyala wange omu ng'agamba abaana tugirya tulya mukene naye okulya enkoko bagajeeko